El tren procedente de Denver llegó a Cheyenne con 13 minutos de retraso. Fletcher Daws lavaba 20 de esos minutos parado en el andén, y el frío ya empezaba a colarse en sus botas. Fletcher tenía un rancho a 12 miles del pueblo, un barracón lleno de hombres que necesitaban comer, y una cocina que lavaba fría desde marzo. Fletcher no era un hombre que pidiera ayuda con facilidad. Le había tomado 4 meses escribir esa carta a la agencia de colocación de Denver, y otras 2 semanas convencerse de no quemar la respuesta. La carta había sido sencilla. Ama de llaves con experiencia, viuda preferida, dispuesta a mudarse, cuarto y comida privados, salario justo. Fletcher no había escrito la palabra solo, pero suponía que en la agencia sabían leer entre líneas. Fletcher observó como el tren se vaciaba sobre el andén. Un viajante con su maletín de muestras. Un joven abogado de manos suaves. 3 rancheros del norte que saludaron a Fletcher con la cabeza y siguieron caminando. Y entonces una mujer bajo del tren con una bolsa de viaje en cada mano, un niño a cada lado y 2 más detrás de ellos. La mujer se abrió paso entre la multitud del andén como se abre paso un río entre las rocas, sin prisa pero con total seguridad. Se detuvo frente a Fletcher. No era lo que Fletcher había imaginado. Fletcher había imaginado a alguien mayor, más redonda, alguien que oliera a pan recién hecho. Esta mujer tenía poco más de 30 años, cabello oscuro recogido con firmeza, y unos ojos que ya lo habían medido de arriba abajo y estaban formando su veredicto. Señor Daws, dijo ella. No era una pregunta. Señora Callum, respondió Fletcher. Estos son mis hijos. May Callum no dijo los nombres de sus hijos todavía. Simplemente dijo que los 4 se quedaron allí de pie. El mayor, casi tan alto como Fletcher. El más pequeño con un hueco donde deberían estar sus dientes delanteros. Y me observó el rostro de Fletcher. Fletcher miró a los niños. Miró a May. Y dijo. La agencia no mencionó a 4. La agencia, respondió May Callum con voz serena, mencionó lo que la agencia decidió mencionar. Yo les dije que eran 4. Lo que lo escribieron a usted en su carta y es asunto entre usted y ellos. Fletcher la miró un momento. ¿Puede cocinar para 8 hombres? Preguntó. Puedo cocinar para 12, respondió May. Fletcher tomó una de las bolsas de viaje de May. Los carros están afuera, dijo. May tomó la otra bolsa antes de que él pudiera alcanzarla. Así fue como empezó todo. Ninguno de los 2, en ese primer intercambio, pensó en hacer la pregunta que les habría ahorrado una considerable confusión durante las siguientes 3 semanas. Fletcher Daws había contratado a un ama de llaves. A May Callum le habían dicho que había ser esposa. La agencia, quedaría claro después, había escrito 2 cartas distintas. El viaje hasta el rancho tomó 2 horas. Will el de Nuvanos habló durante casi todo el trayecto. Le contó a Fletcher sobre el tren desde Kansas City, sobre un hombre que lavaba un loro, sobre algo que dijo el loro que hizo desmayarse una mujer, y sobre lo que había comentado el conductor al respecto. Fletcher escuchaba. Fletcher no hablaba mucho, pero siempre había notado que algunas personas llenan el silencio como el agua llena un hueco, y que había cierto consuelo en eso. Tommy, el más pequeño, se quedó dormido contra el brazo de su madre antes de llegar al camino del condado. Eli, el mayor, había sentado en la parte trasera del carro, observando la nuca de Fletcher como observa un hombre a un jugador de cartas en quien no confía. Nate, de 12 años, lo observaba todo y no decía nada. May había sentado junto a Fletcher en el asiento delantero, mirando la tierra. Wyoming a finales de septiembre, tenía una luz particular, plana, dorada y que se había rápido. El pasto ya empezaba a ponerse marrón. Las montañas al oeste sostenían su nieve como quien sostiene una promesa de que este invierno no venía bromando. Y es un rancho en funcionamiento, dijo Fletcher después de un rato de camino. Lo suponía, respondió May. Ganado principalmente, algunos caballos. Tengo 7 hombres en el barracón. Un cocinero que renunció en marzo. La casa ha estado en mal estado desde entonces. Mi cargo. Los niños pueden dormir en el cuarto junto al establo.
Hey una cortina. Los niños se quedan conmigo, yo me en voz baja. No había discusión en ello, solo un hecho. Fletcher miró el camino por delante. Solo hay un cuarto extra en la casa. Entonces allí nos quedaremos. Fletcher no insistió. Aprendería, en los días siguientes, que presionar a May Callum sobre algo que ya había decidido era como empujar un post de cerca. No así movía y uno así lastimaba las manos. Llegaron a la cima de la colina, y el rancho apareció ante ellos. La casa principal, el establo, el barracón, los corrales, la torre de agua que Fletcher había construido el verano antepasado. No era elegante pero era sólido. Todo lo que había allí, Fletcher lo había construido o arreglado con sus propias manos. Tommy despertó cuando el carro se detuvo. Miró la casa. Miró a Fletcher. ¿Esto ya es nuestro? La mandíbula de May se tensó ligeramente. Es del señor Daws, respondió. Tommy consideró esto. ¿Puedo ver los caballos? Después de la cena, dijo Fletcher, bajando del carro. Tommy asintió con seriedad, como si aquello fuera un acuerdo de negocios que le resultaba aceptable. Luego levantó los brazos para que lo bajaran. Y cuando lo hizo miró a Fletcher. No a su madre. A Fletcher. Fletcher lo tomó en brazos y lo puso en el suelo. Fue algo tan pequeño que Fletcher pensaría en ello después, sin saber bien qué hacer con el recuerdo. Pero ese fue el momento. Los brazos de Tommy en el aire, absolutos y seguros, en el que algo cambió, tan silencioso como una puerta que se abre sola. La cocina estaba peor de lo que me había imaginado. Había una capa de grasa sobre la estufa que ya tenía personalidad propia. El barril de harina había quedado abierto y tenía huéspedes. La sartén buena estaba debajo de la mesa por razones que nadie podía explicar. Me así quedó de pie en la entrada de la cocina la mañana después de llegar. Miró todo aquello y así remango. Nate apareció a su lado. Era el hijo calado, el observador. Miró la cocina de la misma manera que su madre. Voy a sacar la bandeja de grasa afuera, dijo. Pedale a que te ayude, respondió May. Dil que pueda hablar mientras lo hace. Nate así permitió una pequeña sonrisa y fue a buscar a su hermano. Los peones de Fletcher así llamaban Dale, Pete, Crockett, Sorensen. Dos hermanos a quienes todos llamaban simplemente los mellizos. Y un muchacho de unos 17 años llamado Hob, contratado en primavera, que parecía estar en todas partes al mismo tiempo sin estar nunca exactamente donde se le necesitaba. Todos ellos reciben de May de la manera en que los peones de rancho requieren de una mujer que aparece en un espacio doméstico que hasta entonces había sido completamente masculino. No con hostilidad, solo con cautela. En la segunda mañana, May sirvió el desayuno a las 5:45. Huevos, tocino, panecillos y café caliente de verdad. Dale tomó un sorbo, dejó la taza sobre la mesa y dijo. Dios santo. No blasfemes, dijo Sorensen. Eso fue una oración, respondió Dale. Después de eso, los peones estaban completamente de su lado. Eli no estaba del lado de nadie. Tenía 15 años y lo cargaba como un peso. La edad, la responsabilidad, la conciencia de ser el hombre de una familia que no tenía uno. Había sido así desde que su padre murió, 2 años atrás. Me lo entendía. No intentaba suavizarlo. Lo que no esperaba era a Fletcher. Fletcher no intentó ganarse Eli. No lo elogió, en I entabló conversation, en I se ofreció a enseñar cosas con ese tono de, así es como actúan los padres. Lo que hizo fue trabajar y dejar que Eli viera el trabajo. Al tercer día, Eli apareció en el establo mientras Fletcher reparaba un edge roto. Eli no se ofreció a ayudar. Simplemente se quedó allí. Fletcher no levantó la vista. Pasame se lave la del lado izquierdo, dijo. Eli se la entregó. Trabajaron en silencio durante una hora. Al final, Fletcher se limpió las manos con un trapo y dijo. No se te de mal mantener las cosas niveladas. Eli no dijo nada, pero regresó a la mañana siguiente. A los 3 días de la primera semana, Nate apareció junto a Fletcher mientras este revisaba el nivel de agua en la torre. Fletcher no había pedido ayuda. Nate no la ofreció.
Simplemente lo entrego la vara de meter, en el momento exacto en que la mano de Fletcher se extendía para tomarla, como quien lo pasa un hombre la herramienta que está buscando. Fletcher revisó el nivel. Tú observas las cosas, dijo. Sí, señor. ¿Qué es lo que ves cuando observas? Nate lo pensó con seriedad. Vio que usted revisa la torre de agua todas las mañanas antes de que los peones se levanten. Vio que siempre camina por la cerca del este después de la cena. Vio que no ha entrado al cuarto al final del pasillo desde que llegamos. Fletcher lo miró. Creo que era el cuarto de su esposa, dijo Nate. Fletcher no dijo nada por un momento. Luego dijo. Tienes razón. Nate le pasó la tapa de la línea de agua. Mi mamá tampoco entra al taller de mi papá, dijo. Ella dice que algunos cuartos solo necesitan tiempo. Fletcher ajustó la tapa en su lugar. Tu mamá es una mujer sabia. Sí, señor, respondió Nate. Y luego volvió a lo que estuviera haciendo, mientras Fletcher se cuidaba en lo alto de la torre de agua un momento más de lo necesario, mirando la línea de la cerca del este y las montañas más allá. Tommy fue la complicación que nadie había previsto. No una complicación difícil, todo lo contrario. Tommy tenía 6 años y aún no había aprendido que la confianza era algo que se entregaba lentamente, con cuidado, con conditions. Seguía a Fletcher a todas partes. Fletcher caminaba de la casa al establo, y Tommy iba 3 pasos detrás, sin levar nada, sin ofrecer nada, simplemente presente. Fletcher subía al pajar, y Tommy se cuidaba al pie de la escalera gritando información útil hacia arriba. He andado hacia arriba. La cena está casi lista, señor Daws. Perdí mi otra boda. La ha visto. En la quinta noche, Tommy se quedó dormido en la mesa de la cena. Fletcher lo miró, la cabeza queda, los brazos cruzados, completamente entregado a la inconsciencia. Luego miró a May. May se levantó para ir por él. Yo lo cargo, dijo Fletcher. May se quedó quieta un momento. Luego volvió a sentarse y dijo. Segunda puerta a la izquierda. Fletcher levantó a Tommy como se levanta algo que uno intenta no despida. La cabeza de Tommy cayó sobre su hombro. Fletcher lo cargó por el pasillo, lo recostó en la cama y lo arropó. Tommy no despertó, pero su mano dormido, se cerró brevemente alrededor del pulgar de Fletcher. Fletcher se quedó ahí un segundo más de lo necesario. Cuando regresó a la mesa, May estaba mirando su taza de café. Ninguno de los dos dijo nada. Will hablaba. Nate observaba. Eli trabajaba. Tommy seguía a Fletcher a todas partes. Y May cocinaba, limpiaba, administraba y organizaba. Y cada mañana se despertaba antes del amanecer y se cuidaba de pie junto a la ventana del cuarto que compartía con sus 4 hijos, mirando la forma oscura del establo y el corral, pensando, este es un buen lugar. Lo pensaba y luego pensaba en lo que la agencia le había dicho, y en lo que ella les había dicho a sus hijos, y en lo que todavía no había confirmado con Fletcher Daws. Llevaba días intentando encontrar el momento correcto. No había momento correcto. Solo había un momento equivocado y luego otro momento equivocado. Y los días seguían pasando. Al 11º día, Fletcher encontró una carta sobre su escritorio. Él no la había puesto ahí. Su escritorio estaba en el cuartito junto a la cocina que usaba como oficina, y esa mañana lo había dejado sin nada encima salvo su libro de cuentas y una pluma rota. Ahora había un sobre dirigido a May Callum, ya abierto, colocado donde Fletcher lo vería al entrar. Fletcher no lo leyó. Lo dejó en la esquina del escritorio y fue a buscar a May. May estaba en la cocina haciendo algo complicado con la olla buena y una cantidad considerable de cebollas. El olor era extraordinario. Fletcher se quedó parado en la entrada. Hay una carta en mi escritorio, dijo. Dirigida a usted. May se volteó. Miró el rostro de Fletcher. Luego se secó las manos en el delantal y pasó junto a él hacia la oficina. Tomó la carta y la leyó. Su rostro mientras leía, no hizo mucho. May tenía el tipo de rostro que había aprendido a mantenerse quieto. Cuando terminó, dejó la carta sobre el escritorio. ¿Algo anda mal? Preguntó Fletcher. No, dijo May.
Entonces sí. Señor Daws, cuando usted lo escribió a la agencia en Denver, ¿qué fue exactamente lo que pidió? Fletcher guardó silencio un momento. Una ama de laves dijo. Me lo miró. Una ama de laves viuda, continuó Fletcher. Salario justo, cuarto y comida. Me tomo la carta y así la entrego. Fletcher la tomó. La leo. Era de la agencia de colocación de Denver, confirmando que la señora May Callum había sido empregada con un viudo adecuado, el señor Fletcher Daws, del condado de Cheyenne, Wyoming, con el propósito de un arreglo doméstico con intención de matrimonio. Con intención de matrimonio. Fletcher leyó la carta sobre el escritorio con mucho cuidado. Le dije mis hijos que íbamos a un hogar, dijo May. Les dije que habría un hombre que necesitaba una familia. Fletcher no dijo nada. Le dije Tommy, May así detuvo. Apretó los labios. Comenzó de nuevo. Le dije Tommy que había tener un rancho donde crecer. Fletcher miró la carta. Miró la ventana. Miró el suelo. Lo escribir a la agencia, dijo. Sí, respondió May. Hubo un silencio. May tomó la carta, la dobló, la guardó en el bolsillo de su delantal, y regresó a la cocina. Fletcher así quedó de pie en la oficina, solo, durante un minuto entero. Luego así sentó al escritorio, tomó la pluma, y la volvió a dejar. Pensó en la mano de Tommy alrededor de su pulgar. Pensó en Eli en el establo, entregando la lave sin que así la pidiera dos veces. Pensó en Nate sobre la torre de agua, diciendo, algunos cuartos solo necesitan tiempo. Pensó en me junto a la ventana cada mañana antes del amanecer, pensando lo que fuera que pensara antes de que comenzara el día. Guardó la pluma en el cajón. No lo escribió a la agencia. Me no loro. Había aprendido a no hacerlo años atrás, y la costumbre así había mantenido. Lo que hizo fue cocinar la cena, y luego sentó a sus cuatro hijos. Fletcher estaba afuera revisando la cerca del este, y me les explicó con calma y claridad, que había habido un malentendido sobre el arreglo, que estaban allí como empleados, no como familia, que así quedarían durante el invierno, y que buscarían una nueva situación en primavera. Nate escuchó y asintió. Will hizo cinco preguntas todas prácticas. Eli miró a su madre un momento y luego miró la mesa. Se quedó muy quieto que era su manera de mostrar las cosas. Pero a mí me gusta aquí, dijo Tommy. Lo sé mi amor, respondió May. ¿El señor Daws sabe que hubo un malentendido? Sí. Tommy así quedó calado un momento. Luego dijo. ¿Le preguntas qué es lo que él quiere? ¿Por qué, Tommy? ¿Por qué? Dijo Tommy con la certeza lógica y absoluta de un niño de 6 años. No creo que él quiera que nos vayamos. Me no tuvo respuesta para eso. Todavía estaba sentada con ese pensamiento cuando Fletcher entró de la cerca, frío y calado, y dijo que la cena olía bien, y se sentó a la mesa como un hombre que ya había tomado una decisión sobre algo y no pensaba hablar de ello todavía. 3 días después de que así nombrara el malentendido, legó una segunda carta. Legó en el correo del jueves, entregada por Hob, quien así la dio a May sin ceremonia y volvió al establo. May estaba en el porche con una canasta de costra. Miró el remitente, una escuela en Laramie. Le había escrito en agosto antes de Denver antes de Wyoming. Le había escrito a 3 escuelas, porque May era una mujer que hacía planes en paralelo, y no ponía todas sus esperanzas en una sola dirección. La escuela de Laramie le ofrecía un puesto. Maestra de aula primaria, una residencia adjunta, 2 cuartos suficientes para una madre y sus hijos, un salario que, de hecho, era mayor al que ganaba en el rancho. Necesitaban una respuesta antes de que terminara el mes. May así quedó sentada con la carta en el regazo durante un largo rato. Era una buena oferta, mejor que buena. Era estable y limpia, y del tipo de cosa para la que así había preparado antes de casarse con William Callum y guardar su formación en una calle para irse a Kansas a ser esposa de granjero. Era el tipo de cosa que, en sus momentos más honestos, había pensado que había cerrado para siempre. El fin del mes estaba unos días. May no le mostró la carta a los niños. No así la contó a Fletcher.
La guardo en el fondo de su bolsa de viaje, debajo de las medias de invierno, y intento pensar con claridad. Esto era más difícil de lo que debería haber sido. El problema no era Fletcher en sí. Me intentaba pensar en esto sin que así tratara de Fletcher. El problema era el ritmo del lugar, las mañanas frías y tempranas, la quietud particular de la pradera al atardecer, y la manera en que así veían las montañas a cierta hora. El problema eran los peones del barracón que habían empezado a llamarla, señora, como si eso significara algo. El problema era la cocina que ella había convertido en una cocina de verdad. El problema era que había empezado a sentir, en los usos, que aquello era su hogar, y así suponía que no debía sentirlo así. Le habían dejado claro, con toda amabilidad, que estaba allí como empleada. No la habían contratado para sentirse en casa. No la habían contratado para que su hijo menor decidiera que un hombre era su padre. Lo que no podía dejar en el fondo de la bolsa era el peso de la decisión misma. Me había tomado decisiones difíciles antes, decisiones reales, del tipo que no se pueden revertir. Había decidido cuando su esposo murió, mantener a sus cuatro hijos alimentados, íntegros y avanzando, lo cual había requerido una fuerza de voluntad que no sabía que poseía hasta que la necesitó. Me no le tenía miedo a las decisiones. Le tenía miedo a esta en particular porque, por primera vez en 2 años, sentía que quería algo no solo para sus hijos, sino para sí misma. Y esa era la parte peligrosa. A los unos días, Fletcher notó que me había recibido una carta. Lo notó porque Fletcher Daws, debajo de su sencillez, era un hombre que prestaba atención. Notaba lo que había en el patio y lo que no. Notaba que caballos no comían bien. Notaba, con bastante precisión, cuando algo había cambiado en su casa. Me había cambiado después de la carta. Seguía siendo competente. Seguía presente, pero había una cualidad en su quietud que era distinta a la de antes. Antes su quietud había sido serena. Ahora tenía algo debajo, algo trabajando por dentro. Fletcher no preguntó. No era asunto suyo. Me era su empleada. Eso lo había establecido con total y completa estupidez, apenas 3 días atrás. Fletcher pensaba en esa conversación más de lo que hubiera querido. Pensaba en lo que debería haber dicho. Tenía la lista. No era una lista corta. Había dicho, lo escribir a la agencia. No había dicho, el arreglo tal como lo describió la agencia, no suena a algo a lo que yo me opondría. No había dicho, no lo escribí a la agencia porque no supe qué decirles. No había dicho nada de eso porque Fletcher Daws había pasado 41 años siendo el tipo de hombre que no decía las cosas hasta estar seguro del terreno bajo sus pies. Y en ese momento, el terreno se sentía considerablemente incierto. Tommy apareció junto a su codo. Señor Daws. Don. Mamá recibió una carta. Lo sé. La guardó en su bolsa, debajo de las medias. Fletcher lo miró. ¿Cómo sabes eso? Tommy lo pensó. Las guardarla allí. No estaba espiando. Estaba buscando mi otra bota. Fletcher volvió a mirar la línea de la cerca. ¿Vas a preguntar sobre eso? Preguntó Tommy. No. ¿Por qué no? Porque es su carta, dijo Fletcher. Tommy lo pensó con visible esfuerzo. Luego dijo. Señor Daws, creo que usted es un hombre muy terco. Sí, respondió Fletcher. Tommy asintió, satisfecho con esa confirmación, y regresó a la casa. 8 días antes de que venciera el plazo de la carta, Eli fue a buscar a Fletcher. Lo encontró en el establo como de costumbre. Eli tenía ahora una forma de aparecer en el establo como si siempre hubiera tenido una razón para estar allí, como si llevara años yendo. Fletcher había dejado de notarlo, de la misma manera en que había dejado de notar el sonido del molino de viento. Simplemente así había vuelto parte del lugar. Eli se sentó sobre una paca de heno y observó a Fletcher trabajar un rato. Luego dijo. Mamá ha estado escribiendo una carta. Fletcher no levantó la vista. ¿Escribiendo o leyendo? Escribiendo. Larga. La escribió 2 veces. Fletcher dejó el arnza un lado. Loro un poco anoche, dijo Eli.
No creo que supera que yo estaba despierto. Nunca Laura frente a nosotros. Fletcher guardó silencio. Via dijo Eli. Lo dijo de manera simple, como Eli decía la mayoría de las cosas, como ella lo hubiera pensado bien y hubiera llegado a una conclusión. Ella cree que tiene que hacerlo. No cree que así supone que deba estar aquí. ¿Y tú qué crees? Preguntó Fletcher. Eli así miró las manos. Guardó silencio un momento. Luego dijo. Creo que will dijo de mover la cama. Fletcher parpadeó. Lo hacía todas las noches en los últimos dos lugares donde vivimos. Todas las noches. Mamá pensaba que era algo médico. Eli seguidió con una brizna de paja. No lo ha hecho en una sola vez desde que llegamos aquí. En una sola vez. Fletcher no tuvo nada que decir eso. Eli así puso de pie. No lo estoy pidiendo que lo arregle, dijo. Solo pensé que debía saberlo. Se dirigió hacia la puerta del establo, y luego así detuvo. Sabía ir a alarme, por si eso importa. Y así fue. Fletcher así quedó solo en el establo un buen rato. Afuera, el viento empezaba a soplar más fuerte. Las montañas tenían nubes que anunciaban nieve para la mañana siguiente. El invierno estaba llegando y llegaba en serios, y había cosas que necesitaban hacerse antes de que llegara. Y Fletcher Daws estaba parado en su establo, incapaz de moverse, porque un muchacho de 15 años acababa de decir algo que había reordenado todo dentro de su pecho. Tomó el arns. Lo volvió a dejar. Entró a la casa. May estaba en el pequeño escritorio de la cocina. Tenía papel frente a ella y una pluma en la mano. No escuchó a Fletcher entrar, o así lo escuchó, no así volteó. May dijo Fletcher. May así volteó. Lo miró. Sus ojos estaban serenos. La agencia cometió un error, dijo Fletcher. Pero no así equivocaron sobre lo que yo necesitaba. May así quedó muy quieta. No lo escribí a la agencia porque no sabía qué decirles, continuó Fletcher. Why no? No soy un hombre que haga esto bien. Se detuvo. Lo intento de nuevo. Esta ha sido la mejor cosa que he tenido desde que mi esposa vivía. Y eso no. Así detuvo otra vez. Miró brevemente el techo, que era lo que hacía cuando las palabras no lo obedecen. No estoy hablando de la casa. Me dejó la pluma sobre la mesa. ¿A donde sí que usted vaya? Dijo Fletcher. No puedo detenerla y no lo intentar. Pero quiero saber qué es lo que usted quiere. No lo que tiene sentido, no lo que dice la carta. Lo que usted quiere. Me lo miró durante un largo rato. Luego dijo. ¿Qué es lo que tú quieres, Fletcher? ¿Sabes lo que quiero? Preguntó él. Quiero escuchar decirlo. Fletcher la miró. Quiero que te quedes. Las 5. Permanentemente. Como familia. Me miró el papel frente a ella. Miró la ventana. Dame esta noche dijo. Fletcher asintió. Volvió al establo. Por la mañana, Fletcher entró a desayunar antes del amanecer. La cocina estaba caliente. El café estaba listo. Los panecillos estaban en el horno. May no estaba en la cocina. Fletcher así sirvió su café. Se quedó de pie junto a la ventana. Después de un rato, escuchó la puerta trasera, y May entró desde afuera, con el chal envuelto alrededor de los hombres, el aliento visible en el frío. Me lo miró. Estaba muy tranquila, de esa manera particular en que así ponía cuando ya había decidido algo. Fletcher esperó. May así acercó a la estufa y volteó los panecillos. Lo escribí alarme, dijo. Les di las gracias y rechazé la oferta. Fletcher guardó silencio. También lo escribí a la agencia de colocación, continuó May sin volterse. Les dije que el arreglo así mantenía en pie. Afuera la primera luz gris empezaba a asomarse sobre la cordillera del este. Los caballos en el corral así movían, comenzando su mañana. En algún lugar del establo, Fletcher podía escuchar a uno de los peones despertando. May dijo Fletcher. May así volteó. Fletcher cruzó la cocina. Tomó el rostro de May entre sus dos manos, y la miró un momento. Gracias, dijo Fletcher. No me lo agradezcas, respondió May. No me cuido por ti. Fletcher levantó una ceja. Will dijo de mover la cama, dijo May.
Fletcher S.E. Rio. No era un sonido que saliera de él con frecuencia, y sorprendió a ambos. Me lo miró como si estuviera guardando ese sonido en algún lugar. Fletcher la besó en la frente, un gesto tranquilo y seguro, y dio un paso atrás. El desayuno en 20 minutos, dijo. En 15 respondió May. Fletcher se dirigió a la puerta. Desde el pasillo llegó el sonido de pasos pequeños. Tommy, despierto antes que los demás, arrastrando su cobija, con el cabello hecho un desastre de sueño. Apareció en la entrada de la cocina y los miró a los dos. ¿Nos vamos a quedar? Preguntó. May miró a Fletcher. Fletcher miró a Tommy. Ponte las botas, dijo Fletcher. Te voy a enseñar a dar de comer a los caballos antes del desayuno. El rostro de Tommy se abrió por completo, como una ventana que se abre de par en par. Y dejó caer su cobija al suelo y corrió a buscar sus botas. Me observó a Fletcher ponerse el abrigo. Fletcher, dijo. Fletcher se volteó. Nos quedamos, dijo May. Fletcher sostuvo su mirada un instante. Luego se volteó y siguió el hijo de May hacia la puerta. Afuera, el cielo se derraba en los bordes. Las montañas sostenían su nieve. El molino de viento giraba. Algunas cosas se deciden en una carta. Algunas cosas se deciden en una cocina al amanecer. Y algunas cosas se deciden en el instante en que un niño levanta los brazos. Y un hombre que había olvidado que tenía permiso de querer algo, lo alza sin pensarlo. Así fue como empezó. Así fue como se quedó.